காம்ப்ளெக்ஸ் விஷயம் இருந்தாலும் அது ஒரு ஹியூஜ் தேவை இருக்குது. அது டெஃபினட்டாக எங்கள் பேஷண்ட்ஸ் பேசுவாங்க அதை பற்றி பட் நம்பர்ஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு இயர் ஒண்டி ஒரு 10 லட்சம் பேஷண்ட்ஸ் க்ரானிக் லங் டிசீஸ்னால உயிரிழக்கிறாங்க. நிறைய பேர் நம்ம டெஃபினட்டாக காப்பாற்ற முடியும் அதில். சிமிலர்லி ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ்னாலையும். ஸோ கரெக்டாக எஸ்டிமேட் பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 8,000 ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு இந்தியாவில் ஒண்டி, ஒரு 10,000 லங் டிரான்ஸ்பிளான்ஸ் இந்தியாவில் ஒண்டி தேவைப்படுது. ஆனால் நம்ம எவ்வளோ ஒரு வருஷத்துக்கு இந்தியா அக்ராஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா 250 கூட பண்ண முடியறதில்லை. 250 ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ஸ், 200 லங் டிரான்ஸ்பிளான்ஸ் கூட நம்ம இந்தியாவில் ஒரு வருஷம் இன்னும் அச்சீவ் பண்ண முடியல. ப்ரிடாமினென்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இது மோஸ்ட் ஆஃப் த டிரான்ஸ்பிளான்ஸ் சவுத் ரீஜனில் தான் நடக்குது. நார்த்து கம்பேர் பண்ணும்போது அது நம்மளோட ஏன்னா இங்கே டிரான்ஸ்பிளான்ட்டோட அவேர்னஸ் அண்ட் நம்மளோட கல்ச்சர் அது வந்து ஒரு டெஃபினட்டாக ஒரு ஃபாஸ்டர் பண்ணுது. டெஃபினட்டாக நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் இந்த கண்ட்ரியில் நடந்தது சிஎம்சி வெல்லூர் 1971. நம்ம தான் பயனியர்ஸ். அதுலேயும் ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் அண்ட் லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இந்த இந்தியாவில் நடந்தது சென்னையில் 1999 டாக்டர் செரியன் பண்ணது. ஸோ நம்மளுக்கு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது, இந்த இக்கோசிஸ்டம் வந்து இருக்குது, பொலிட்டிக்கலி சப்போர்ட் இருக்குது, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. ஸோ டெஃபினட்டாக நம்ம இட் ஹஸ் ஹேப்பன் இன் த பாஸ்ட். பட் நம்ம போக வேண்டிய இடம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெஃபினட்டாக இந்த டைமில் ஒரு ஆக்சலரேட் பண்ணி டெஃபினட்டாக யாரெல்லாம் இதில் பெனிஃபிட் பண்ண முடியுமோ அவங்களுக்கு இந்த இந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அப்ரோச்சை கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அவங்கள இன்னும் நல்லா கடவுள் கொடுத்த டைம் எவ்வளோக்கோ எல்லாருக்கும் அதளவுக்கு அவங்களும் நல்லா இருந்து அவங்க ஃபேமிலியோட சந்தோஷமாக இருக்கணுன்றது ஒரு எங்களோட குறிக்கோள். ஸோ இது இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது இது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஹார்ட் அண்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் டீமை பற்றி பேசுறதுக்கு டாக்டர் குமுதித்தால் ப்ரோக்ராம் டைரக்டர் அவர் வந்து பேசுவார். அதுக்கு அடுத்தது நம்ம ஒரு பேனல் டிஸ்கஷன் நம்மளோட டீம் பற்றி என்னது எப்படி நம்ம இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது ஒரு பேனல் டிஸ்கஷன் வச்சுருக்கோம். இந்த பர்ஸ்பெக்டிவ் பேஷண்ட் சைட்லேருந்து அவங்க என்ன இதை பற்றி நினைக்கிறாங்க அப்படின்றது சில விஷயம். அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் அப்படி நம்ம இதை ப்ரொசீட் பண்ணலாம். எனி கொஸ்டின்ஸ் டெஃபினெட்லி அந்த டைமில் we can address. So இதோட நான் நிறுத்திட்டு privileged to be addressing you today and letting you know a little bit about this program. Apollo Hospitals here in Chennai, the transplant program is not new. So you might wonder what is new. It's had a program for over 2 decades. But it's not a regeneration, it's probably a re-evolution where Apollo is trying to do something together with us in trying to keep a hub and spoke service where we are responsible now for delivering a heart and lung transplant and mechanical circulatory support program nationally for the Apollo Hospitals network, aiming obviously at the major metro tier 1 facilities. And that's a very hard task. And so what else is different is that this group, since I've been in India for the last 5 years, has been super selected for people who got the most incredible expertise clinically with national and where possible international experience to bring in those different ideas of how to do things differently. And together with that, we now have a committed and dedicated team that does 2 things exceptionally well. One is in-hospital management, the way we treat our patients, the expertise across multidisciplinary, including our paramedical staff who are being trained, and our very important intensive care nurses, means that the patients are supremely well looked after, and that reflects in outcome. It's not just a matter of doing numbers or doing it when it's not going to have a decent outcome or a futile transplant. We want to try and convert these very sick situations into worthwhile lives subsequently. And that's the second part, is when they are discharged, we don't see hospital discharge as a success. We see hospital discharge as a step in that continued life with a good quality of life, where it's all about survivorship into the medium and long term. And that requires a dedicated expertise, which is completely different from people like Dr. Srinivas, Dr. Ravi Kumar for the heart, who continue to make sure these patients remain well for the rest of their life. We essentially, after transplant, have a lifelong commitment to 2 things. One is to keep our patients alive as long as possible, but
often unspoken, is our responsibility to the donors whose organs we need to keep alive for as long as possible. And those two things are really paramount. The third part, which we need to now aggressively work with your help, information and networking, is to make sure that patients deserve to be referred much earlier in time, to be informed about their disease state and where they're heading, including the option of transplantation, because the early referral determines a good outcome and the longer-term survivorship with less risk. So I'll stop there, except to say that this is now an Apollo's a national program, and we're setting it up. We're already a transplant in Bangalore. We'll be extending that to Mumbai and Hyderabad, supplementing the work that's already going on there, and hopefully spreading across over the next year or two to the other major metro cities. So you'll hear more about this in the news, and certainly with the transplant work that's being done, and a lot of the other questions you may have will come out in the panel discussions.